Tener sus equipos telefónicos en silencio y evitar levantar los celulares para no obstruir el tiro de la cámara. Gracias. Ya se los acabo de mencionar. Ajá, sí. Perfecto. Sí, exacto. Igual lo puedes reiterar cuando vayan entrando. Sí. Cuando vayan entrando lo vuelven a reiterar. Claro. Que luego Sergio, Secretario. él es el mandamás de logística. Ah, pues también él es haciendo de todo. De todo, güey.
van a empezar a entrar.
Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en el marco del diálogo de alto nivel en seguridad México-Estados Unidos. Encabezando ambas delegaciones, hoy nos acompañan Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores; Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América; Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Merrick Garland, fiscal general de Justicia de los Estados Unidos de América; y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Solicitamos la presencia en el Presidium de Elizabeth Sherwood Randall, directora de Seguridad Transfronteriza y asesora de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Cedemos la palabra. Muy buenas tardes, estimados y estimadas representantes de la prensa, miembros de la prensa. Muchas gracias por acompañarnos, una disculpa por la demora. Hoy concluimos esta tercera edición del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, que es uno de los mecanismos que tenemos establecidos entre los dos países y que dan cuenta, la verdad, del excelente estado de la relación bilateral. Yo quiero agradecer la presencia de mi colega secretario de Estado Antony Blinken, de Merrick Garland, de Alejandro Mayorkas, de Liz Sherwood y, por supuesto, siempre muy bien acompañada de Rosa Isela Rodríguez. Este es un mecanismo que forma parte del entendimiento bicentenario. Hay otro mecanismo que se llama el diálogo económico de alto nivel, que llevamos a cabo la semana pasada, presidido por el secretario Blinken, que es un diálogo también en materia económica. Y la verdad es que lo que hablábamos hoy es que tenemos una disyuntiva muy importante, que debemos aprovechar la extraordinaria situación económica que tenemos entre nuestros países en Norteamérica para, yo diría, construir una verdadera comunidad binacional y regional que nos permita consolidar e incluso aumentar el comercio bilateral, que hoy, por ejemplo, asciende a 855,000 millones de dólares, y una inversión que ya contamos en México de 15,000 millones de dólares de 2022 y este año asciende a 12,000 millones. Entonces, debemos aprovechar este momento tan importante y no dejarnos llevar por una retórica que nos pretende dividir o que nos pone como adversarios en lugar de socios y aliados. Nosotros como México apostamos fuertemente por un espacio que sea potente económicamente y que sea muy inclusivo socialmente y ambientalmente. Nos encontramos en esta reunión realmente intercambiando mucha información, muchas de las cosas que hemos hecho en toda esta etapa, que es una etapa muy rica, en donde del lado nuestro pues hemos invertido en la frontera, no solo para agilizar los intercambios comerciales y el tránsito de bienes y personas, sino para fortalecer la seguridad. Nosotros, fíjense, de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues están invirtiendo 15,000 millones de pesos en proyectos de modernización por parte de esta Secretaría en aduanas de México, en todas las fronteras, la frontera sobre todo terrestre, porque la reducción de solo 10 minutos en los cruces de carga, por ejemplo, de bienes, se traduce en un ingreso adicional de 25,9 millones de dólares. Así es de que por eso le damos mucha importancia. Por primera vez en este diálogo, además, se incluyó un tema muy relevante, que es el tema de la migración, y ahí quiero agradecerle a Liz Sherwood porque hemos tenido un diálogo y por supuesto, a nuestros colegas, secretario Blinken, Mayorkas y Mary Garland, porque creo que como naciones vecinas hemos sido testigos de un fenómeno migratorio que ha alcanzado realmente niveles históricos. El mundo está enfrentando una movilidad humana histórica, masiva, y por ejemplo, para ponerles un caso, ayer se registraron 9,964 encuentros
de personas migrantes en la frontera norte de México, en la frontera sur registramos 4.474 y en el estrecho de Darién 1.771. Una cifra que fue a la baja porque en las semanas anteriores teníamos cifras de 3.000 personas por día. Entonces, sí, hemos hablado de qué medidas podemos tomar de movilidad segura, ordenada y regular, usando estos mecanismos con los que ya contamos y desde luego agradeciendo también porque el gobierno de Estados Unidos ha abierto vías regulares de movilidad hacia Estados Unidos y ya se han alcanzado niveles hasta de 930,000 personas que han logrado cruzar de manera legal, ordenada hacia Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, y el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dado instrucciones precisas de mirar el fenómeno también desde la perspectiva del desarrollo y ver cómo podemos abordar las causas estructurales de esta migración desde varias ópticas, desde la desigualdad, la pobreza, la violencia y ver cómo podemos atender estos temas y sobre todo tomando en consideración que la migración que estamos viviendo viene del sur y por lo tanto él está muy interesado en convocar a 11 países que son, digamos, los de donde emigran la mayor cantidad de personas hacia México y hacia Estados Unidos para tener esta conversación sobre desarrollo y sobre acciones que podamos tomar. Así es de que nosotros vamos a seguir tomando acciones muy contundentes, incluyendo también algunos esfuerzos que ya tenemos en relación a retornos asistidos, coordinando además el desmantelamiento de redes de tráfico y trata de personas, que eso fue uno de los grandes temas que se abordaron aquí. Y también nosotros hemos solicitado a Estados Unidos que considere seriamente también la situación de los millones de mexicanos migrantes en Estados Unidos que no han tenido la posibilidad de regularizarse, de ser y que siguen viviendo como personas indocumentadas. La verdad que en el tema de seguridad, que fue el tema central y que lo abordará nuestra querida secretaria Rosa Isela, creo que nos ha permitido avanzar en temas muy concretos. En uno de ellos, y yo quiero ser muy clara aquí, México quiere reafirmar su compromiso para colaborar en el tema del tráfico y consumo de drogas sintéticas, especialmente fentanilo. Y desde luego abordarlo desde todas las perspectivas, desde la producción, obviamente toda la cadena, desde los precursores, la producción, el tráfico y sobre todo el consumo desde una perspectiva de salud pública. Y hacerlo de una manera solidaria, humanista y desde luego nosotros estamos actuando al respecto con medidas de todo tipo y por supuesto con un enfoque de salud pública, qué duda cabe. Y somos parte de la coalición global contra las drogas sintéticas que estableció el secretario Blinken y lo hacemos con todas las acciones que está llevando México adelante, que son muchas, y de hecho hoy la Secretaría de Marina propuso algo muy importante y es cómo logramos integrar en esta coalición global un grupo que pueda dedicarse a una coalición internacional para el seguimiento y la trazabilidad de precursores químicos, no solamente de fentanilo, sino de todo tipo de drogas que puedan ser perjudiciales para la salud. Así es de que quiero agradecer en esta oportunidad también el combate que hemos logrado y el compromiso que tiene Estados Unidos por apoyarnos también en lo que se refiere al tráfico de armas y todavía sabemos que hay mucho por hacer en esa dirección. Hoy reconocemos nuestra relación, entendemos que somos socios, vecinos, amigos, que estamos destinados a resolver nuestros problemas de manera conjunta y tenemos entonces una oportunidad y muchos desafíos. Así es que esperamos que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a avanzar en esta dirección. Muchísimas gracias y entonces le pediría a Anthony Blinken que nos brinde su mensaje inicial. Alicia, thank you so much to you, to all of our colleagues. We are grateful to be here today. We had a very productive day, and let me reflect a little bit on that. Actually, if you go back and look at the week that we've had, I think we've demonstrated the depth and breadth of our bilateral cooperation in virtually every area, from strengthening semiconductor supply chains, to stemming the flow of illicit firearms and synthetic drugs, to addressing the migration challenges that we're both facing, as is everyone else in the hemisphere. The presence of so many of us here in Mexico today and on this platform
reflects the priority that the United States attaches to our relationship. I have to tell you, more than ever before in my 30 years of being engaged in foreign policy, the United States and Mexico are working together as partners in common purpose. But the scale and scope of the challenges that we face is also unprecedented. And I think today we reflected on both of those facts, the unprecedented partnership, but also the unprecedented challenges. 2 years ago, the United States and Mexico launched the Bicentennial Framework for Security, Public Health, and Safe Communities. And in doing this, we acknowledged a shared responsibility as neighbors to enhance the safety, the security, the well-being of our people. We agreed to work as equal partners to tackle the challenges like illicit drugs, illegal firearms, human trafficking. And we committed to a comprehensive approach that includes bolstering the rule of law, fighting corruption, improving public health, and investing in broad-based economic opportunity. Today, we had an opportunity to both review the progress that we've made, which is real and substantial, but also identified areas where we can and must do more. We're advancing our efforts to address the synthetic drug crisis, as you heard Alicia discuss, which continues to devastate families on both sides of our border. You've heard me say this before, but fentanyl is the #1 killer of Americans aged 18 to 49. So we have an obligation to do everything in our power to combat the scourge. We're doing this together directly with Mexico. In March, U.S. and Mexican leaders in justice, law enforcement, public health met here in Mexico City to look for new ways to work together. For example, by better monitoring and tracing chemical precursors, by cooperating to dismantle clandestine drug labs, by sharing resources and best practices for treating addiction. And together, we engaged more than 50 representatives of the Mexican private sector, industries, from logistics to transportation to pharmaceuticals, to help identify illicit activity in their supply chains and stop the diversion of precursor chemicals. We're also working with partners around the world because this is a global challenge. Mexico is making key contributions to the 100-plus country global coalition that the United States launched this summer to address the synthetic drug threat. We continue to collaborate closely to pursue transnational criminal organizations by disrupting the flow of drugs, guns, money between our countries and working to take down these networks. We're deepening cooperation on investigations, on arrests, on prosecutions, on interdictions. Mexican authorities are submitting 40% more firearms trace requests to the United States than they were 6 years ago. And that enables law enforcement to stop gun trafficking at its source. Southbound firearm seizures in the United States have increased more than 65% since last year. And since last October, U.S. law enforcement has confiscated the equivalent of 279 million potentially fatal doses of fentanyl at our southwest border. And our Mexican partners are also seizing more drugs, thanks in part to the collaboration that we have, training, equipment, even canines that we've provided. We're taking steps to aid the most vulnerable, those most vulnerable to organized crime, training nearly 200 Mexican immigration officials to better screen, identify, and assist potential human trafficking victims. And as two of the 21 nations that have endorsed the Los Angeles Declaration on Migration and Protection, we are working to create the conditions for safe, orderly, humane migration. As you heard last night, Secretary Bárcena and I joined a migration ministerial with our counterparts from Colombia and from Panama to advance these efforts. Today's dialogue, as you heard as well, included migration for the first time. This is a recognition that the issue has profound national security implications for the entire hemisphere. For our part, the United States is increasing refugee resettlement, and we're expanding legal pathways, including launching our Safe Mobility Initiative, so that people can find out whether they're eligible to come to the United States from their own countries without having to make the journey to our borders. We're providing temporary protected status to vulnerable displaced persons so that they can work legally in our country, meet labor shortages, contribute to our economy. Throughout the region, other countries are taking critical steps along these lines. Mexico is increasing its repatriations of third country nationals and tackling the root causes that drive people to leave behind their families, their communities, and put themselves in the hands of traffickers. Panama and Colombia are offering temporary protected status to displaced individuals, including Venezuelans and other vulnerable populations. But the scale of this challenge demands that we redouble
our efforts, that we do more to improve and modernize border security, that we do more to increase legal migration pathways and protections, more to address root causes, and more to deter irregular migration, humanely, including through additional steps that you'll be hearing about today. With migration, as with all of our joint efforts, we're working to uphold our commitment to human rights. That's what our people expect. It aligns with the values that our nation shares. Se alinean con los principios de nuestras naciones, y esto también mejora law enforcement and justice officials to more effectively prosecute criminal networks. Each of us has no higher priority than keeping our people safe. By deepening our cooperation, we will continue to work toward that goal. Thank you. Escuchemos ahora las palabras de la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludar a la delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken. También saludar al fiscal Garland, al secretario Mayorkas y, por supuesto, a la enviada especial del presidente Biden, Liz Sherwood Randall, y es muy importante su presencia aquí, y puesto que porque somos vecinos, somos socios y somos aliados. Estamos concluyendo una muy importante jornada de trabajo del diálogo de alto nivel de seguridad. A través de las mesas que quedaron establecidas desde el establecimiento del entendimiento bicentenario, que se llaman proteger a nuestra gente, prevenir delitos transfronterizos, perseguir criminales, y hoy hubo una sesión especial sobre la migración. Ahí se expusieron avances y retos en esos temas. Y también hubo acuerdos y comentarios sobre algunas de las cuestiones. Algunas ya se están trabajando, otras son nuevas propuestas. Acordamos reforzar el trabajo de prevención del consumo de drogas sintéticas, en especial del fentanilo, con campañas para evitar que los jóvenes caigan en adicciones. Priorizar las causas que generan la violencia con programas sociales universales para que la población, en especial los jóvenes, cuenten con opciones de desarrollo y crecimiento. También llegar al fondo del origen de los precursores químicos. Reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito, y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ellos. También lo importante que aquí estaba diciendo ahora nuestra querida canciller Alicia Bárcena, de efectuar una coalición, una reunión de países productores de precursores químicos de uso dual para regular el mercado, para establecer controles y evitar el tráfico ilegal. De esta manera actuamos en favor de la salud de nuestros pueblos. Esta es una propuesta de la Secretaría de Marina y vamos a avanzar en la coalición que actualmente tiene Estados Unidos en este tema. Llegar a un acuerdo internacional en beneficio de las poblaciones para que los precursores químicos se comercialicen con todas las reglas y los controles de los destinos finales. Y también, pues, continuaremos en la persecución de las organizaciones criminales que compran, fabrican y distribuyen las drogas sintéticas. Otro punto es la solicitud de México al apoyo del vecino país para frenar el ingreso ilícito de armas de alto poder. También las autoridades de ambos países nos comprometimos a combatir las bandas que trafican con personas. Esta labor coordinada entre nuestras naciones
tiene el objetivo común de regresar la paz y tranquilidad a nuestras comunidades. Y esto solo será posible si trabajamos unidos, porque somos más fuertes cuando estamos en alianza y podemos ser más eficientes en la solución de los problemas que nos son comunes. Eso sería. Gracias. Escuchemos ahora a Merrick Garland, fiscal general de justicia de los Estados Unidos de América. Good afternoon. I want to thank our government counterparts and our law enforcement counterparts for welcoming us to Mexico City. We are here today because the shared challenges the United States and Mexico are facing could not be more urgent. I'm here to represent the men and women of the United States Department of Justice who are working tirelessly on three core challenges that we discussed today: fentanyl, firearms trafficking, and human smuggling. First, we are taking on the dangerous drug trafficking cartels that are responsible for the deaths of both American and Mexican citizens. The fentanyl these cartels are producing and trafficking is the deadliest drug threat the United States has ever faced. To fight it, we are going after every link in the cartel's fentanyl trafficking networks at every stage and in every part of the world. That is why earlier this week I announced charges against 8 companies based in China and 12 of their executives for crimes relating to the production, distribution, and importation of fentanyl, other synthetic opioids, methamphetamines, and their precursor chemicals. We know that the global fentanyl supply chain, which ends with the death of Americans, often starts with chemical companies in China. Earlier this year, I announced charges against 23 Sinaloa cartel members, associates, and leaders for their role in running the largest, most violent, and most prolific fentanyl production and trafficking operation in the world. Just 3 weeks ago, Ovidio Guzman Lopez, a leader of the Sinaloa cartel and a son of El Chapo, was extradited from Mexico to the United States. He is one of more than a dozen cartel leaders we have indicted and who have been extradited to the United States. He will not be the last. We are grateful to our Mexican counterparts for that extradition. We recognize that these cartels are terrorizing Mexican communities, and we recognize that this action would not have been possible without the sacrifice of Mexican law enforcement and military service members who gave their lives in pursuit of justice. And just last week, our countries' work together also resulted in another critical arrest. Last Thursday, we charged a defendant in connection with the horrific fentanyl poisoning of 4 children at a daycare center in New York. One of those children, who was just a year old, tragically died. Our counterparts in Mexican law enforcement helped us ensure that the defendant will face justice in the United States. Our agents and prosecutors at the Justice Department are working every day to get fentanyl out of our communities and bring to justice those who put it there. Second, the Justice Department is fighting the firearms trafficking from the United States to Mexico that we know helps arm these cartels. We are putting to use new authorities granted to us by the United States Congress to prosecute gun traffickers and seize illegal guns. Under those provisions, just last month, we charged and arrested 7 defendants in Texas for buying over 100 guns later trafficked to Mexico. The month before, we charged 5 defendants in North Carolina in a conspiracy to smuggle guns illegally into Mexico, including AK-47 style rifles. In July, a defendant was sentenced to federal prison for attempting to smuggle thousands of rounds of ammunition from the United States to Mexico. And we are continuing to disrupt firearms trafficking through our Operation Southbound. That operation includes 9 multi-agency firearms trafficking task forces all along the U.S.-Mexico border. Third, we are disrupting the human smuggling operations that put people's lives at risk for profit and violate our laws. In 2021, I directed the formation of Joint Task Force Alpha,
a collaboration between the Departments of Justice and Homeland Security to target the most prolific and dangerous human smuggling groups. Since then, we have made over 260 domestic and international arrests and secured more than 150 convictions on human smuggling charges. All of us recognize that these challenges are the utmost importance and urgency for the citizens of both of our countries. I look forward to intensifying our efforts to meet them. Thank you. Muchas gracias. Es el turno de Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Thank you and good afternoon. The United States and Mexico are close and strong partners. Secretary Blinken, Attorney General Garland, Homeland Security Advisor Sherwood Randall, and I, and our entire delegation, have joined Ambassador Salazar here in Mexico to reaffirm our commitment to that partnership. Together with the government of Mexico, we are working to disrupt and dismantle the human smuggling networks that prey on the vulnerable. Together, we are increasing our border and port security to facilitate lawful trade and travel and protect our people from dangerous contraband such as firearms and fentanyl. Together, we are working to ensure people throughout the region can live without fear of crime and violence. In our dialogue today, we spoke of the commitments we have made earlier today, and we also have spoken of the successes that we have achieved and upon which we will build. A few examples. In the area of arms trafficking, we are now going to be sharing with our Mexican partners a monthly report of the movement of firearms, the intended movement of firearms to the south, not only to track the progress of our interdiction efforts, but also to facilitate and advance our joint operations and investigations. With respect to firearms, Operation Without a Trace, over the past less than 12 months, our interdiction of firearms has increased more than 44%. We have seized 100% more than we did last year. With respect to our ports of entry, our gateways for economic prosperity, lawful trade and travel, we are harnessing technology to secure the people and goods who pass between our two countries in both directions. Just recently, we procured 7 mobile, non-intrusive inspection technology devices that will facilitate our two countries. With respect to fentanyl, about which my colleagues have spoken, since October 1 of last year, we have arrested 4,893 people. We have seized $15,201,981 in fentanyl-related properties. We have seized 44,915 pounds of fentanyl, and we have also seized 3,132 pill presses, the machines that are used in their manufacture, and we will not stop there. We are proud of the progress we have made, yet our continued progress will depend on our shared commitment to even greater collaboration between our two countries, as well as with our partners throughout the region. As we enter another year under the bicentennial framework, we are redoubling our efforts to meet the difficult challenges we together confront. In addition, as has been said earlier, for the first time, today's high-level security dialogue included migration as part of its agenda. Our two countries are being challenged by an unprecedented level of migration throughout our hemisphere. The United States is committed to continuing to work closely with Mexico as we implement the model that pairs the historic expansion of safe, orderly, and lawful pathways for migrants to come directly to the United States or elsewhere to obtain humanitarian relief outside the grip of the smugglers, with strict consequences
for those who do not use those lawful means to enter our country. Those consequences include swift repatriation, the swift return of migrants, and a ban on their re-entry. Just today, the United States announced its agreement with the country of Venezuela to repatriate Venezuelan nationals who do not take advantage of the lawful pathways and instead arrive irregularly at our southern border and do not qualify for relief. The work we do together would not be possible without the close collaboration we enjoy with our partners in Mexico and with our colleagues throughout the 21 countries across the hemisphere who are party to the Los Angeles Declaration. We will continue this work together. I want to address today's reporting relating to a border wall and be absolutely clear. There is no new administration policy with respect to the border wall. Allow me to repeat that. There is no new administration policy with respect to the border wall. From day one, this administration has made clear that a border wall is not the answer. That remains our position, and our position has never wavered. The language in the Federal Register notice is being taken out of context, and it does not signify any change in policy whatsoever. The construction project reported today was appropriated, funded during the prior administration in 2019, and the law requires the government to use these funds for this purpose, which we announced earlier this year, in June to be precise. We have repeatedly asked Congress to rescind this money, but it has not done so, and we are compelled to follow the law. This administration believes that effective border security requires a smarter and more comprehensive approach, including state-of-the-art border surveillance technology and modernized ports of entry. We need Congress to give us the funds to implement these proven tools. Secretaries Bárcena and Rodriguez and Attorney General Gertz, thank you for your partnership and for your hospitality today. I look forward to our continued work in the months and years ahead to keep our two countries and our entire region safe and secure for all. Thank you. Tiene la palabra Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Interna de la Casa Blanca. Thank you very much. I had not anticipated speaking. I'll begin first by thanking our hosts, President López Obrador, Secretary Alicia Bárcena, and Secretary Rosa Isela Rodriguez. We value our partnership tremendously. I think our Secretary of State, Tony Blinken, has said this perfectly. Together, we are facing unprecedented challenges in the hemisphere and indeed in the world, and we are able to tackle these challenges together based on the unprecedented partnership that we have built between our two countries. And we are grateful for this partnership because we cannot solve these problems alone. We are stronger when we stand together. And as you have heard in the comments of my colleagues, our cabinet members here in Mexico and our cabinet members here in the United States, we are doing so much important work together on behalf of our people. We are working to enhance the health of our people. We are working to enhance the safety of our people, and we are working to enhance the security of our people. Those are our three fundamental responsibilities as public servants, and it is our privilege to be here in Mexico to work to advance those three goals together. We have made progress on multiple topics on our agenda, as you have heard already. First of all, we have discussed the importance of developing approaches that enable us to tackle the human crisis of irregular migration that is both a humanitarian challenge
a public health challenge, an environmental challenge, and a security challenge for the entire hemisphere, and especially for our two countries, which are experiencing the enormous surge at our borders. Second, we are working together to tackle the fentanyl problem and more generally the synthetic opioid problem that is killing so many Americans and so many others as well, and to ensure that we do everything in our power to stop the shipping into Mexico of precursor chemicals and pill presses and the shipping into the United States of these deadly drugs that are causing the loss of so many people and especially our young people. Third, we are working very hard together to reduce the arms trafficking that is coming principally from the north to the south and do everything in our power to reduce that flow, which is also creating great risk for our peoples. And fourth, we are working together to tackle the challenge of transnational organized crime, which is of course related to the two prior topics, both arms trafficking and drug trafficking, and use every tool in our toolbox to reduce the threat that that presents to our peoples. With that, again, I thank you for your hospitality and your partnership and look forward to continuing our important work together for many months to come. Muchas gracias. A continuación vamos a dar pie a nuestro rol de preguntas, para lo cual le pido a la periodista Saraí Méndez de Noticieros Televisa que haga su primera pregunta. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pregunta para la delegación mexicana. Ayer, horas antes de aterrizar en México, el secretario Mayorkas anunció una decisión ejecutiva del presidente Biden para ampliar la construcción, ya escuchábamos hace unos momentos, de porciones del muro fronterizo en el sur de Texas, algo que no había ocurrido desde el gobierno del presidente Trump. ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano frente a la decisión de ampliar el muro? Y para una pregunta para la delegación estadounidense, por favor, ¿qué acciones concretas va a tomar el gobierno de Estados Unidos para detener el tráfico ilegal de armas a México y para sancionar a las empresas farmacéuticas, consultoras, instituciones financieras y médicas responsables de crear la epidemia de opioides en ese país? Gracias. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y el interés. Desde luego que nosotros en el Gobierno de México estamos absolutamente renuentes y en contra de que haya muros. Hemos reconocido incluso el liderazgo del presidente Biden de no ampliar la construcción del muro fronterizo y creemos que eso es un gran acierto. Los diálogos de estos días han sido exitosos en ese aspecto porque lo que estamos convencidos es que edificamos puentes y no muros, rechazamos boyas y alambrados y ratificamos nuestra cooperación. Hemos contado con la cooperación de Estados Unidos, sobre todo cuando se produjo el problema del río Bravo con las boyas y contamos con el apoyo del gobierno federal de Estados Unidos, que ellos nos ayudaron, o más bien hicieron una demanda al Ministerio de Justicia para que estas boyas fueran retiradas y definitivamente creo que el secretario Mayorkas ha aclarado muy bien, pienso yo, lo que sucedió en este caso. O sea, lamentablemente coincide ese anuncio con la visita de ellos, pero en realidad lo que yo entiendo es que lo que sucedió es que ellos, esta no es una nueva política, no es una decisión política nueva, no es un anuncio de una nueva barrera, sino que es un presupuesto que ellos ya tenían adjudicado y por lo tanto tienen que procesarlo, tienen que ejecutarlo y tengo entendido que no va a ser a través de muros, sino que va a ser a través de tecnologías, va a ser a través de otro tipo de instalaciones para poder detectar, para poder hacer más bien caminos y creo que eso es lo que el secretario Mayorkas nos ha hecho favor de aclarar, porque obviamente también nosotros le expresamos nuestra preocupación, ¿cómo que no? Así es de que eso sería de mi parte, decirles que no estamos a favor de, para nada, creemos en los puentes y no en los muros. I am happy to repeat what I said earlier so that there is no lack of clarity. From day one, the policy of this administration has been that there will be no more wall construction. That remains our policy, and we have never wavered from it. The action that we took was action that we took in June
that we memorialized recently in accordance with legal process. The action that we took, we had no choice. It was mandated by law. We requested that Congress rescind the direction. It did not do so. We, of course, must follow the law. Our policy remains as it was since day one. We are opposed to the construction of the wall. Okay. Yeah, I think, I'm sorry, you had the question about the sanctioning of those who are engaged in the trafficking of arms or also in the trafficking of chemical precursors for fentanyl and other synthetic opioids. And I think, as I think the Attorney General has already said, we are going after both and doing so very vigorously. You've seen in the United States an increased number of investigations, prosecutions, and interdictions of firearms heading south toward Mexico. Last year, we seized a record number of firearms, a record number of ammunition, but, and I'll turn to the Attorney General, we're also prosecuting those who are involved and trying to get to the source of this supply of weapons so that we can stop it. And that also goes to the work that we're doing directly with Mexico, the E-Trace program, where a gun that turns up in Mexico is then traced to its point of origin. That allows us to actually get at those who are sending the guns southward. And with regard to the pharmaceuticals, the chemicals, I think, again, as the Attorney General laid out, we have vigorously worked to prosecute those who are engaged in the illicit diversion of chemical precursors that turn into fentanyl or other synthetic opioids. And I think he laid out just this week a number of additional steps we've taken to prosecute those who are involved in those kinds of activities. Yeah. Let me just say we in the United States well understand the dangers of the military-grade weapons that are being trafficked to Mexico. They are a serious danger to the United States and a serious danger to Mexico because they defend the cartels. So we will do everything in our power to stop the unlawful trafficking of weapons to the drug traffickers as part of our fight to break up every link of the chain of the drug traffickers. And along those chains, it begins with the precursor chemical companies in China. It goes into the Sinaloa and Jalisco cartels here in Mexico who are producing the fentanyl and trafficking it. It goes into the passage across our borders, and it goes into cartel-related trafficking organizations in the United States. And we are doing everything we can together with our Mexican counterparts to dismantle every stage of that distribution link. Muchas gracias. Para la siguiente pregunta, le solicitamos a Eileen Sullivan de The New York Times que tome el micrófono, por favor. Hi, thank you. I wanted to go back to the deportations for Venezuelans that you announced today. Could you explain what changed in the U.S.'s outlook about Venezuela? Is the country safer now to accept and repatriate their citizens? And has that changed diplomatically as well? Do you have different relations with them? Eileen, thank you very much. As you well know, and I will share with those who do not, that we granted temporary protected status to Venezuelan nationals who were in the United States as of, in other words, on or before July 31st of this year. We have made a determination that it is safe to return Venezuelan nationals who've arrived in the United States subsequent to July 31st and do not have a legal basis to remain here. And we have now successfully negotiated an agreement with the country of Venezuela to repatriate those Venezuelan nationals who have arrived subsequent to July 31st and do not have a basis to remain in the United States. We are a nation of immigrants, and we are a nation of laws. And Eileen, just to add a footnote to that, we have an ironclad commitment to provide protection for those who qualify. That remains paramount in everything we're doing. And by the way, we also look to all the other countries in the hemisphere to do the same thing, to make sure that they're making good on their own obligations. Safe, orderly, humane migration requires the ability to identify individuals and provide protection for those who qualify.
Under the Los Angeles Declaration, the declaration agreed to by virtually all of the countries in our hemisphere at the last Summit of the Americas, we're charged with taking coordinated actions to try to stabilize flows, to expand regular pathways, to humanely manage all of our borders. Repatriations are a key piece to this balanced approach, and that's what we followed through with today. And I must say we remain grateful for the efforts of nations in the hemisphere to find ways to work together in dealing with historic mass migration. That is very much what we've been doing here in Mexico. It's what we were doing last night when we got together with our colleagues from Colombia and Panama. It's what Mexico will be doing later this month when it brings together some of the key countries in terms of countries of origin and countries of transit to work through, again, very practical steps that all of us need to take to manage the challenge of migration. Muchas gracias. A continuación, Arturo Páramo Rojas, periodista de Grupo Imagen. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Para la delegación mexicana, hay no sé si una contradicción en lo que está comentando la secretaria Rosa Isela y lo que comenta el señor Garland, el señor Mayorkas, acerca de que hay precursores que son trasladados desde China hacia México para drogas sintéticas. La secretaria Rosa Isela nos comentaba ahorita que en México no se produce fentanilo. Sin embargo, la posición de la delegación de Estados Unidos es que estos precursores llegan a México, aquí se procesan en fentanilo y se envían a Estados Unidos. Quiero saber si hubo en algún momento una contradicción o no hay contradicción, o cómo se asume por parte de los dos equipos este proceso de la generación de las drogas sintéticas, en específico el fentanilo, porque pareciera que estamos hablando de cosas distintas. Y secretaria Rosa Isela, vimos que también que en la reunión estuvo el general Audumaro. Evidentemente hay un intercambio de inteligencia entre los dos países. Se ha hablado mucho en México acerca de cómo se tiene que garantizar la soberanía de los dos. Sin embargo, este intercambio de información se va a profundizar, será más acucioso, será más detallado para perseguir a los cárteles, el flujo de dinero y, por último, para la delegación de Estados Unidos, ¿se puso alguna meta para este tema del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, de cuánto incautar o a qué grupos atacar o cuánta gente se planea, no sé, detener, etcétera? Si se puso alguna meta física, alguna meta medible en esta exigencia del gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos. Sí, efectivamente, la aclaración es que no hay ninguna contradicción en la posición de Estados Unidos y de México. En México no se produce, insisto, precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia, en general de varios países. Y en México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Hay algunos, debe haber algún tipo de llegada a México de fentanilo y sí, efectivamente pasa hacia Estados Unidos, pero insisto que México no produce fentanilo, lo quiero decir bien. No voy a ir a detalles, pero la producción de fentanilo amerita una cuestión que es un laboratorio especial, digámoslo así, un laboratorio en forma. Entonces llega 1 kilo o medio kilo o unos gramos de fentanilo y esos gramos, esos pocos gramos que llegan de otros países, porque en México no se produce fentanilo, pasa por la frontera y efectivamente se hace una mezcla con otras sustancias y otros precursores químicos y produce todos los daños a la población. Entonces,
quiero insistirlo en eso porque no hay un laboratorio en México que esté legalmente y diga que hay producción de fentanilo, y sí hay empresas en otros países de las cuales importamos fentanilo para usos médicos y se importa fentanilo por parte de los grupos delincuenciales. Entonces, no hay una contradicción. ¿Y cuál era la otra pregunta? Era el asunto de si hay alguna meta numérica por el combate al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. Perdón, secretaria, aquí también quisiera hacer una acotación rapidísimo. ¿También hay algún compromiso con el gobierno de los Estados Unidos de extraditar a algún delincuente relacionado con el crimen organizado que esté encarcelado ya en México, detenido encarcelado, y se vaya a trasladar a los Estados Unidos a través de los mecanismos legales para ello? O si hay alguna exigencia también del gobierno de Estados Unidos para apresar a alguien en específico y llevarlo a Estados Unidos a través de una extradición. Sí, de la cuestión que refiere de las extradiciones, es la Fiscalía General de la República con la contraparte de la Fiscalía General de Estados Unidos, quien llevan los procesos, incluyen, digamos, en la parte jurídica a la Cancillería, y en general pues son trámites que se hacen normalmente y que pues nosotros siempre estamos en la disposición de cumplir con la legalidad de esos trámites, pero son cosas, todas las extradiciones que se hacen cotidianamente en nuestro país, y también llegan personas que vienen extraditadas de Estados Unidos y de otros países. Digamos que son gestiones cotidianas que se realizan de diferentes delincuentes y que siempre estamos en la disposición de apoyar cuando se cumplen con la legalidad absoluta. Entonces, pues van a seguir las extradiciones que están en la ley y que tienen un sustento jurídico. No sé si la canciller quiera intervenir sobre el tema. Bueno, dos cositas rápidas. Yo creo que hay que aclarar un par de cosas. México no produce precursores de fentanilo, eso está clarísimo. Los precursores nos llegan sobre todo por la vía de los puertos, y llegan, lógicamente, algunos precursores que se le llama de uso dual, es decir, precursores que son por la vía legal utilizados para cosméticos, farmacéuticos, etcétera. Y por supuesto hay una vía de ilegalidad, que esa es la que estamos realmente trabajando muy fuerte cooperativamente con Estados Unidos y con otros países. Y ahí es donde la Secretaría de Marina propuso algo muy importante, que es esta coalición internacional para el seguimiento y trazabilidad de precursores químicos, ya no solamente para fentanilo, sino para todo tipo de drogas sintéticas. Entonces, eso es un tema. Ahora, obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México, más faltaba, ¿verdad? Lo que hay son laboratorios ilegales, y eso sí es lo que se ha encontrado, y ahí es donde se han hecho incautaciones de laboratorios clandestinos, y ahí es donde estamos también colaborando. Hay que aclarar que uno de los temas, yo creo que centrales en Estados Unidos, es que el consumo de fentanilo en los jóvenes muchas veces es un consumo que ellos mismos no saben que lo están consumiendo, porque viene en un formato de drogas mixtas, ¿verdad? Entonces un joven cree que está consumiendo una droga y en esa droga viene adicionado fentanilo, y eso es lo que se llama drogas mixtas. Eso sí, en México no producimos drogas mixtas, pero laboratorios clandestinos, claro, y eso es lo que estamos precisamente persiguiendo a través de la criminalidad internacional. En relación a las extradiciones, nosotros tenemos un procedimiento en México, lógicamente, y el fiscal Garland, por supuesto, lo conoce bien, nuestro fiscal también lo conoce bien, y es que cada país pues solicita la extradición de determinados
delincuentes que son procesados en sus propios tribunales, ¿no? O sea, nosotros por supuesto que tenemos algunas solicitudes de Estados Unidos, de tribunales de Washington o de Texas o de etcétera, que se evalúan con mucho cuidado y los evalúa precisamente la Fiscalía General de la República. Y bueno, entonces se evalúan esos casos. En este momento, pues la verdad, revelar casos, pues no es el punto, ¿verdad? Pero claro que hay solicitudes, como nosotros también tenemos solicitudes de extradición a Estados Unidos, ¿no? Y a Israel y a otros países. Claro, tenemos Argentina, o sea, hemos hecho solicitudes concretas de personas que han cometido delitos en México y por lo tanto pedimos que sean extraditados para que sean procesados en nuestro país. Lo mismo pasa con Estados Unidos, nos piden que procesemos y que detengamos personas que han cometido delitos de, por ejemplo, de daños a la salud o de algún tipo de delincuencia en Estados Unidos. Es que ese es un proceso normal, digo, no sé si normal, ojalá y no tuviera que pasar, pero es un procedimiento que seguimos todos los países y que sin duda estamos colaborando en ello. Muchas gracias, canciller. Gracias, secretaria Rodríguez. Para cerrar esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer la presencia de todas las y los representantes de los medios de comunicación esta tarde, le pedimos a Tracy Wilkinson del LA Times que haga su pregunta. Oh, thank you. Hi, thanks. Returning again to fentanyl for just a second, Secretary Blinken, you have talked about how important this is, top of the agenda, and both you and Secretary Bárcena have outlined a lot of very important steps. But as you know, President López Obrador was very slow in recognizing the extent of Mexico's role in this crisis, and even now we're hearing a little bit of denial about whether it's produced here or not. So my question is, if you come away now thinking you have a strong, firm, solid commitment from the President to really do all it takes to combat the production and transport of fentanyl. And then my second question, you also have spoken a couple of times today about the importance of human rights within the context of law enforcement. In Mexico, under this government, the military has taken on extraordinary powers, economic powers, political powers, and in law enforcement. So and as you know, its human rights record is quite notorious. So my question is, to what extent does that role, the dominance of the military, complicate U.S. efforts to work with Mexican law enforcement? Thank you. Your question is asked to Mexico or to the U.S.? Mostly to Blinken, but feel free to join in. No, please, por favor. No, I want to ask who the question was directed to. I'm happy to cede, Tracy. First, let me start by saying this. We were very appreciative of President López Obrador for the time that he gave us this morning, and we had an extremely positive, productive conversation. I think it reflects the fact that President López Obrador and President Biden from day one have set a common direction for the relations between our countries, and our job has been to carry that out and try to make it real. And when it comes to fentanyl, synthetic opioids, I have no doubt about Mexico's commitment to working collaboratively to deal with this huge challenge that we both face because it's affecting people in Mexico just as it's affecting so many Americans. And it's not simply a commitment of words, as important as that is. It's a commitment in deeds. You've heard us talk already about the work that we've been doing in collaboration, in partnership, working together to seize and investigate clandestine labs for the production of fentanyl, preventing the diversion of the precursor chemicals. In fact, Mexico came up with a very important initiative today that we're going to follow through on. I think it'll be incorporated, as the Foreign Minister said, in the work of the Global Coalition against synthetic opioids that we established this summer to get at the diversion of chemical precursors. We were working just a few weeks ago with here in Mexico with our Canadian counterparts as part of the North American Leaders Summit, again on this question of how to effectively control chemical precursors, including by doing things collaboratively together on information sharing, on labeling, on having
companies that are engaged in selling or transferring precursors know who their customers are. This is usually important because what tends to happen is a company may be engaged, as Alicia said, in absolutely legal trade of a chemical that's used for pharmaceutical purposes, and then it gets diverted to an entity that uses it for the production of a synthetic opioid. So the protocols that we're working to establish together and have a common standard with our 3 countries and then through the global coalition with countries around the world will help prevent the diversion. We've been already increasing information sharing among law enforcement on synthetic drugs and on precursors. And as you've heard already today, work that Mexico is doing to strengthen security at its ports, both maritime and land ports of entry, is very significant. 95% of the fentanyl that we're seizing that's coming into the United States is coming through legal ports of entry. So the work that we're doing together to strengthen security there, to strengthen screening, all of that's being done in close collaboration. And I think there's some steps that Mexico has announced recently, including expanding the criminal watch list to 69 new chemicals. That's very significant because we've seen how these particular chemicals are often diverted into illicit use. Revamping the import-export system. And by the way, Mexico is actually a leading country in the way that it very carefully works to regulate chemicals coming into Mexico. And as we've mentioned, seizing hundreds of tons of precursor chemicals, all of this under the administration of President López Obrador. So we have a very strong partner, and today we actually strengthened that partnership even more. With regard to the military, I think as we see it, the military is one of the most trusted institutions in Mexico. It's played a critical role, along with other law enforcement organizations, in dealing with organized crime, transnational criminal enterprises, drugs, arms trafficking, and as the Attorney General said just recently, with the extradition of a notorious criminal, they lost lives in bringing him to justice before he was extradited. We also did discuss today the importance in everything we do, whether it's the military, whether it's law enforcement, in all of our organizations, the imperative and the centrality of human rights, because first of all, it reflects the values that we share. Second, it's so important to make sure that we have and hold the trust of our citizens, and upholding and respecting human rights is critical to that. And those citizens and those communities are essential partners in actually advancing law enforcement and dealing with all of the challenges that we talked about, especially everything that goes with these criminal enterprises that are engaged in trafficking of one thing or another, guns, drugs, people. So I think there was a very important discussion of that today. And again, I think it reflects our common values and common commitments. Déjame agregar algo que debo responderte, porque hiciste 2 afirmaciones que quisiera diferir. En primer lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dado una instrucción muy precisa, y es que apoyemos y colaboremos en todo lo que tiene que ver con la producción, el tráfico, el consumo de fentanilo. Entonces, no hay una negación de su parte. Lo que sí es verdad es que lo que más existe en México es metanfetaminas. Entonces, estamos enfrentando un problema distinto, sobre todo en lo que se refiere al consumo, ¿verdad? El consumo de fentanilo a México no ha llegado en las proporciones que ha llegado a Estados Unidos. Eso sí es una realidad, y eso es lo que el presidente afirma. Y porque, en realidad, él lo que también afirma es que se trata de también abordar este tema desde una perspectiva de salud pública, de adicciones, de ver cómo combatimos las causas realmente de por qué la gente está consumiendo drogas en general, digo yo, y claro que en estas drogas, como te digo, en Estados Unidos sobre todo, pero también en Europa y en los países a donde va el destino de estas drogas, llegan con mezclas, y eso es donde los jóvenes o la gente se confunde, y lo que sucede es que no es lo mismo el efecto del fentanilo que el efecto de las otras drogas. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy, que una punta de lápiz, veíamos, ¿no?, una punta de lápiz de fentanilo
o One Pill Can Kill, o como la campaña que están haciendo en Estados Unidos. Esa es la primera afirmación. Y la segunda, creo que hay que reconocer que en el caso de México la Secretaría de la Defensa está jugando un papel muy importante, sobre todo en la frontera. Están a cargo de los, yo diría, nosotros tenemos 60 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, terrestres y pluviales. Y tener un control de esos cruces es fundamental. Y ahí la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional juegan un papel extremadamente importante. Y eso no solamente en el norte, sino también en el sur. Así es que eso hay que decirlo. Y lo mismo pasa con la Secretaría de la Marina, que ha tomado el control de los puertos, porque antes esto se manejaba por medio de otras empresas o incluso se tercerizaba, con mucha corrupción involucrada. Entonces, lo que se está buscando es regularizar, legalizar, hacer las cosas con orden, con tecnología, con colaboración, y eso en este momento pues se le ha encargado precisamente a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de la Marina. Y yo debo decir que nos han brindado toda la colaboración, por lo menos en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realmente la colaboración ha sido extremadamente positiva. Yo no sé si Rosa Isela quisiera agregar algo. Sí, muy breve, solamente para decirles sobre números primero. En esta administración se han decomisado 1.435.6 toneladas de precursores químicos y se han incautado, también decomisado, 470 toneladas de metanfetaminas. También por el trabajo de las Fuerzas Armadas se han decomisado 184 toneladas de cocaína y de fentanilo 7.6 toneladas. Entonces, solamente decir esos números para que se vea la diferencia, y los casi 2,000 laboratorios que informábamos en la mañana que han sido destruidos, que forman parte de estos delitos que cometen los criminales que procesan este tipo de drogas, es importante señalarlo. Y la otra, pues sí, estamos con una total cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Esa es la instrucción que hemos recibido de parte del presidente, y vamos a seguir combatiendo los cárteles y vamos a seguir en el compromiso de que no haya impunidad en esta enfermedad que hacen hacia los jóvenes, que los contaminan. Por supuesto que estamos con toda convicción trabajando en esa labor y no la dudamos, y no tenemos dos discursos. Tenemos el discurso de trabajar como lo hacemos todos los días en el Gabinete de Seguridad. Eso sería mi intervención. De 6 a 7 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, queridos medios y comunicadores. Espero que haya sido útil esta reunión. Agradecer nuevamente la presencia de nuestros amigos de Estados Unidos, y yo quiero agradecerle a nuestro equipo de la Cancillería, que ha jugado un papel tan importante, el embajador Esteban Moctezuma, Roberto Velasco con todo su equipo, Martín Borrego con todo su equipo, y bueno, tenemos además a la unidad, ¿cómo se llama?, de inteligencia financiera, que es muy importante. Procurador fiscal, Arturo Medina, tienes toda la razón, Arturo Medina, que además también, que no hemos hablado aquí de eso, estamos trabajando en los flujos ilícitos financieros, que también hay que cortarle la ruta al dinero ilícito. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Thank you so much.